Now, the digestion of, digestion is regulated in two ways, right? One is like mainly it is regulated by nervous reflexes, right? And the other way is the second way of regulating digestion in man is by hormones. Okay, there are two ways of regulating digestion in man. First one by nervous regulation, right? Mainly by nervous reflexes. And the second method is by hormones, right? Now, what is like how this nervous regulation, how it regulate digestion in man? Now, at the beginning of this session, I taught you how that saliva release into the mouth when the food come, right? Can you remember? There are two ways of releasing saliva into the mouth, right? Saliva release into the mouth when food is ingested. That means when you take food into your oral cavity, right? Salivary glands secrete saliva. Also, salivary glands release saliva due to other stimuli. That means before you consume that food, before that food enter into your oral cavity, right? Due to sight or the odor of food, right? Saliva is like salivary glands release saliva into your mouth. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? අපේ දැන් සලයිවා කියන්නේ මොකද්ද අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් කෙල කියලා කියන්නේ නේද? ඕගොල්ලෝ කෑමක් කනකොට කඩට මොකක් හරි ගත්තාම අන්න සලයිවා රිලීස් වෙනවා. හැබැයි තව විදිහක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කෑමක් ගැන හිතුවොත් නිකන් හිතන්න ඕගොල්ලෝ කැමති කෑමක් ගැන හිතනවා. ඊට පස්සේ නැත්තම් කෑමක සුවඳක් ඈතින් දැනුනොත් ඊට පස්සේ කෑමක් දැක්කොත් ඒත් ඔයගොල්ලන්ගේ මොකද වෙන්නේ? සලයිවා එනවා නේද? oral cavity එකට. අන්න එතකොට සලයිවා රිලීස් වෙන විදි දෙකක් තියෙනවා. Now you know that saliva, it contains salivary amylase. That salivary amylase initiate the digestion of what? Which component, which nutrient is digested in the oral cavity by salivary amylase? Right? You can send your answers through the chat. Okay? What is the substance which is digested in the oral cavity by the action of salivary amylase? Very good. Starch. Very good. Right? Starch, it is converted into what? Those polysaccharides, they are converted into disaccharides or small polysaccharides, right? Smaller polysaccharides. Very good. Now, then, when that food, right, through the esophagus, then oral cavity, food bolus, they pass it into the esophagus. Then from the esophagus, it passes into the stomach, right? When the food arrives into the stomach, right, stomach trigger churning action and release gastric juice. මොකද වෙන්නේ? බඩ ඇතුලේ මං කිව්වා රූගය කියලා જાතියක් තියෙනවා temporary. ඒ බඩේ foldings තියෙනවා ඇතුලේ මේ අපේ stomach එකේ nerve surface එකේ. හරිද? ඒවා මොකද වෙන්නේ? There are like contractions and relaxations of those muscles. That is called churning action, right? Due to that churning action, mechanical digestion of food is occur. And also, that stomach, it releases what? Gastrin hormone, right? Before hormones, gastric juice. In the wall of the stomach, there are pits. Those pits leads into gastric glands. Gastric glands secrete what? Gastric juice. The gastric juice. What are the components of gastric juice? Stomach wall, right? Gastric glands, they're present in the stomach, secrete gastric juice. What are the three main components of gastric juice? Quickly send your answers. Shavinder. Shavinder. Very good. Mucus, HCl. What is the other one? Pepsinogen, right? Pepsinogen. Okay. Pepsinogen. Mucus, HCl and pepsinogen are the three main components of gastric juice. Okay. So, right, when that food enters into, when the food arrives into the stomach, right, gastric glands secrete gastric juice.
This gastric juice contains pepsinogen. Pepsinogen is the inactive form of pepsin. That pepsinogen is activated by the action of HCl and convert into pepsin. Those pepsin, right, they initiate the digestion of proteins in the stomach, right? Proteins digestion එක කරන්නේ මේ pepsin ලා. නේද? හරිද? Okay, then that is right. That is how nervous regulation regulate the digestion, right? Now the role of endocrine system in regulation of digestion. Endocrine system එකේ මොකද්ද කරන්නේ? Hormones release කරනවා. Now here we have to learn about 3 hormones: gastrin, cholecystokinin, CCK, and the secretin. Now here in this figure you can see those 3 hormones, right? Now, gastrin. First one, gastrin. When the food arrives into the stomach, what happens? The stomach, it acts as a reservoir for food, right? So when the food enters into the stomach, right? The stomach wall, it gets stretched. And then stretch වෙනවා. So as a result of that, it triggers the release of this gastrin hormone. මොකද්ද වෙන්නේ? මේ stomach wall එක stretch වෙනකොට gastrin hormone එක stomach එකට release වෙනවා. හරිද? This gastrin hormone, it circulates via the bloodstream and it arrives the stomach, right? Then gastrin stimulate the production of gastric juice at the stomach. Okay? මොකක්ද ඒ උනේ? ඔන්න stomach එක ඇතුළට මොනවද අපේ අර food bolus එක එනවා. ආවම මොකද වෙන්නේ? Stomach wall එක. Can you understand when I'm explaining in Sinhala? New one. It's really difficult to pronounce that name. Kitursha. Right? Can you understand? Right. Very well. දැන් මොකද උනේ? Food bolus එක stomach එකට ආවා. Stomach wall එක stretch වෙනවා. Right? Stomach wall එක stretch වුණාම that is also happen due to nervous reflection also, right? Gastric juice එක release වෙනවා nervous reflections in that. හරිද? Gastrin hormone එක stomach it circulates via the bloodstream and enters the stomach and it stimulate or increase the release of or stimulate the production of gastric juice at the stomach. That gastric juice again contains pepsinogen, which is the inactive form of pepsin. It is activated by HCl and pepsin initiate the digestion of protein in the stomach. හරිද? ඒක තමයි gastrin වල කතාව. ඊළඟට now if the chyme, ඒ කියන්නේ esophagus එකේ දිගේ එන ඔය chyme, right? Chyme, if it is rich in fatty acids and amino acids. Fatty acids උයි amino acids උයි ගොඩක් තියෙනවා නම් chyme වල. හරිද? What is chyme? Partially digested semi-solid acidic food mass, right? If it is rich in fatty acids and amino acid, it triggers the release of another hormone called cholecystokinin, CCK, and secretin from the duodenum. Duodenum is the first part, right? You know, in the small intestine, there are 3 parts. Duodenum is the first part. And the duodenum is the part which connects with the stomach. If the chyme, it is rich in fatty acids and amino acid, right? Okay, it triggers the release of CCK and secretin from the wall of the duodenum. හරිද? ඔන්න CCK උයි secretin උයි කොහෙන්ද secrete වෙන්නේ? duodenum wall එකේ. දැන් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? CCK or cholecystokinin, it triggers the release of bile from the gallbladder. Right? Gallbladder එකෙන් මේ bile එන එක වැඩි කරනවා. And digestive enzymes from the pancreas. Pancreatic enzymes, ඒගොල්ලන්ගේ release එක, it triggers the release of pancreatic enzymes also. CCK නම් වැඩ දෙකක් කරනවා. මොකක්ද උනේ මෙතන? If the chyme is rich in fatty acids and amino acid, duodenum wall, it triggers the release of CCK and secretin. Right? CCK
CCK it triggers the release of bile from the gallbladder and pancreatic enzymes from the pancreas. Then what is the action of secretin here? Right? It stimulates the release of bicarbonates from the pancreas. Pancreatic juice එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒකේ enzymes ගොඩකුයි ඊට අමතරව bicarbonate තිබ්බා. හරිද? CCK trigger the release of pancreatic enzymes and secretin it trigger the release of bicarbonates from the pancreas. Okay? Here bicarbonate it neutralizes the chyme. Now chyme it is a partially digested semi-solid acidic food mass එකක් acidic. So this bicarbonate okay it neutralize the chyme. හරිද? දැන් ඇයි මේ බයිල් ගෙනාවේ? ඇයි මේක බයිල් එන ප්‍රමාණය වැඩි කරේ? ඇයි ඒක trigger කරේ? Why they trigger the release of bile from the gallbladder? What is the function of bile? It emulsify the fat නේ. එහෙනම් අපි ඒ chyme එකේ තියෙන fats වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? Fats digest වෙන්න ඕනේ. So this bile it emulsify the fats. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අර ලොකු කුට්ටි වගේ තියෙනවා චූටි කැලි වලට කඩනවා. අන්න ඒක තමයි emulsification කියන්නේ. ඊට පස්සේ amino acid ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? Because of those presence of amino acids they give acidic nature to the chyme. So this bicarbonate, right? Bicarbonate it neutralize those acidic nature of the chyme. තේරුණාද? හරිද? Right. Next one. If this chyme it is rich in fat, right? Food digestion in the stomach slows down, right? Due to the high level of secretin and CCK secreted by the duodenum. Okay? These two hormones they act on the stomach and inhibit the peristalsis and the gastric juice secretion. Then make chyme වල fat වැඩි නම්, if it is rich in fat, not fatty acid, fat වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? බඩේ ඒ කියන්නේ stomach එක ඇතුලේ වෙන food digestion එක ඒක slow down කරනවා. හරිද? මොකක්ින්ද slow down කරන්නේ? මේ CCK සහ secretin කියන hormone වල ඒගොල්ලන්ගේ level එක වැඩි වෙනවා. තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. So they inhibit the peristalsis and secretion of gastric juice from the stomach wall. හරිද? So that is how regulation of digestion in man takes place. How digestion is regulated in man. Can you understand? Okay? හරිද? Right. We'll go through the lesson now. Digestion in man is regulated by two ways. Nervous regulation and endocrine regulation. Nervous regulation is mainly by nervous reflexes. For example, nervous reflex stimulate the release of saliva when food reaches the mouth. Arrival of food in the stomach trigger the churning and release of gastric juices. Endocrine system plays a critical role in digestion, especially in the stomach and small intestine. When food arrives the stomach wall is stretched. This triggers the release of the hormone gastrin. Gastrin circulates via the bloodstream and arrives the stomach. Then gastrin stimulates the production of gastric juice at the stomach. Fatty acids or amino acids in the chyme trigger the release of cholecystokinin or CCK and secretin from the duodenum. Cholecystokinin triggers release of bile from the gallbladder and digestive enzymes from the pancreas. Secretin stimulates the release of bicarbonate from the pancreas. Bicarbonate neutralizes the chyme received from the stomach. When the chyme is rich in fat, food digestion in the stomach slows down due to high levels of cholecystokinin and secretin secreted by duodenum. These hormones
act on the stomach and inhibit peristalsis and gastric juice secretion, thereby slowing digestion. Right? Again, now this kind of essay question or like this kind of question can be given in the structured essay paper. හරිද? මෙන්න මේ වගේ පින්තූරයක් දීලා මේ CCK මේ මුකුත් හෝමෝන්ස් නැතුව ඒවා ෆිල් කරන්න. එතන එන හෝමෝන් එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහයි. ඒ වගේ question එකක් දෙන්න පුළුවන් explain කරන්න. It can be either in the essay or the structured essay. Now again, digestion in man, it is regulated by two ways. Nervous regulation by nervous regulation and by endocrine regulation. Right? Nervous regulation, it takes place mainly by nervous reflexes. The examples are release of saliva into the oral cavity when food reach the mouth. Then, when the food arrives in the stomach, it triggers the churning and release gastric juices. Then the action of endocrine system. Endocrine means it is about hormones, right? So there are three hormones involved in this process: gastrin, CCK, and secretin. Now gastrin, okay, when the food enters into the stomach, the wall of the stomach is stretched, right? So it triggers the release of this gastrin hormone from the stomach wall. This gastrin, it triggers the release of gastrin. This gastrin, it circulates stomach wall එකෙන් නෙමෙයි. හරිද? Gastrin release වෙන එක trigger කරනවා. හරිද? වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ gastrin මොකද කරන්නේ? It circulates via the bloodstream, right? And arrives the stomach. And then it stimulates the production and release of gastric juice from the gastric glands. හරිද? ඒක එකක්. Then, if the chyme, it is bridging fatty acids and amino acids, right? It triggers the release of CCK and secretin from the duodenum. කොහෙන්ද release වෙන්නේ? duodenum එකෙන්. හරිද? From the duodenum, secretin and CCK. Here, cholecystokinin or CCK, it triggers the release of bile from the gallbladder and pancreatic enzymes from the pancreas. And secretin, it triggers the release of bicarbonates from the pancreas. These bicarbonates, they neutralize the acidic nature of the chyme. And if that chyme, right, if it is rich in fat, the food digestion in the stomach is slowed down due to the high levels of secretin and CCK. Secretin and CCK, right, they are secreted by the duodenum. They act on the stomach and inhibit the peristalsis and gastric juice. Okay? And slow down the digestion. හරි නේද? තේරුණා නේද? Any doubts? Any doubts? Nadisha? No. Kiturshan? Shavinder? No doubts. Right, we'll move to next one. Right. Next one, balanced diet. As මෙතන තියෙන ඒ වගේම diagram එකක්. මෙබන් chyme වෙනවා, right? Then gastrin, it circulates via the bloodstream and it reaches the stomach and increase the release of gastric juice from the gastric glands and CCK secretin. Okay, right. Then next one, healthy diet. Healthy diet එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Healthy diet or the balanced diet. Balanced diet means, right, a diet which contains all the essential nutrients required for the health in the appropriate proportions. වැඩියෙනුත් නෙමෙයි, අඩුවෙනුත් නෙමෙයි. ඒ අවශ්‍ය ඔක්කොම nutrients අඩංගු වන ආහාර වේලකට diet එකකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? Healthy diet එකක් කියලා. What are the components that should be included in a healthy diet? Should include sufficient amount of carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, mineral elements, water, and fibers. Now here, what you have to understand is water, it is not a nutrient. Water කියන්නේ nutrient එකක් නෙමෙයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත්
What are the nutrients that present in the balanced diet? If you write water, no marks. එයා component එකක් විතරයි. එයාව nutrient එකක් විදියට අපි ගන්නෙ නැහැ. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. කොහේ හරි ලියා ගන්න. ඒක MCQ වල උනත් අහන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ අමතක වෙලා water ලියනවා. Right? So essential components. Components කියලා ගත්තාම හරිද? Components කියලා ගත්තාම හැබැයි water include වෙන්න පුළුවන්. Components නේ nutrients නෙමෙයි එතන අහන්නේ. තේරුණාද? So the essential components of the balanced diet are carbohydrates, proteins, lipids, fibers, tantu, right? Fibers, then minerals, vitamins, and water. So if we take carbohydrates and lipids, they are the main nutrients which supply energy for our body activities. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ grade 10 level දී ඉගෙන ගන්න ඇති the amount of energy that can be produced by burning 1 kilogram of lipid is much higher than the amount of energy that can be produced by burning 1 kilogram of carbohydrate. නේද? lipids වලින් produce වෙන energy එක වැඩි carbohydrate වලින් produce වෙන energy එකට වඩා. The next point, the energy requirements, they vary with our age, then sex, body size, and the activity. දැන් නිකන් ඔහේ පොතක් මේසයක පුටුවක වාඩිලා ඉන්න මිනිස්සෙක් ටීවී බල බල ඉන්න මිනිස්සෙක්ට ගොඩක් නියුට්‍රියන්ට්ස් ඕනද නැහැ නේ එයාට එනර්ජි ඒ කියන්නේ එයා ලොකු එනර්ජි එකක් එයා යූස් එයාට ලොකු එනර්ජි එකක් යූස් වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් එයාට ගොඩක් නියුට්‍රියන්ට්ස් ඕනද නැහැ එයා එහෙම වැඩිපුර නියුට්‍රියන්ට්ස් ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ ඔබේසිටි කියන කන්ඩිෂන් එක ඔබේසිටි කියන තත්ත්වෙට තමයි එයා ඔබේසිටි කියන එකට එයා වැටෙනවා හරිද then age ඊට පස්සේ දැන් පොඩි කාලේ නම් එක teenagers වගේ ගත්තාම නේද එතකොට ඒ කට්ටිය හරිම ඇක්ටිව් එහෙනම් ගොඩක් එනර්ජි ඕනි එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ ඩයට් එක ගොඩක් නියුට්‍රියන්ට්ස් තියෙන්න ඕනි හරිද ඊළඟට body size right so energy requirements they vary with age sex body size and activity next thing proteins Proteins හැදලා තියෙන්නේ මොනවද? They are made up of amino acids. Now these amino acids they can be divided as essential and non-essential amino acids. Essential amino acids means they cannot produce in our body. So they should be taken out through the diet. Essential කියන්නේ ඒවා අපේ ඇඟ ඇතුලේ හදාගන්න බෑ. ඒවා අපේ කෑමෙන් තමයි අපි ඇඟට එකතු කරගන්න ඕනේ. Non-essential කියන්නේ ඒවා අපේ ඇඟ ඇතුලේ හැදෙන amino acids වලට. Right? So there are 20 amino acids needed for the protein synthesis in the body, right? Proteins හදන්නේ මොනවද? amino acids වලින්නේ. එතකොට මේ protein synthesis process එකට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත amino acids 20ක් ඕනේ. Right? So most of them are synthesized in the body. That means most of those proteins are non-essential amino acids. Example alanine, cysteine like that. But there are some amino acids like lysine, histidine, right? They cannot be synthesized within the body. So they are called non-essential amino acids and they should be taken through the diet. තේරුණාද? අපේ ආහාර වේල හරහා ඒවා අපේ ඇඟට අරගන්න ඕනේ. අරගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? එතන protein synthesis වලට ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ එක එක උණත ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන්. Right? Then අපි ගත්තොත් animal proteins. Then sattva ahara, the meat, fish, right, milk, those things, they contain all essential amino acids required in proper proportion. අවශ්‍ය මට්ටම් වලින් ඕනේ ඔක්කොම amino acids සත්ව ආහාරවල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ සත්තුන්ව කන්න නෙමෙයි මේ කියන්නේ හරිද? මේ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න. සත්තුන් ඒ කියන්නේ සත්වමය ආහාරවල right animal proteins වල ඔක්කොම අවශ්‍ය amino acids essential amino acids අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා. Right? But if we take plant proteins, ඒ කියන්නේ ගස් ඔය එක පලා වර්ග අරවා මේවා එළවලු ඒවා. හරිද? They lack one or more essential amino acids. Right? ඒවා අපිට අවශ්‍ය ඔක්කොම essential amino acids නැහැ. එහෙනම් කවුරු හරි vegetarian based diet එකක් follow කරනවා නම් that person should consume right several plant proteins to obtain all those essential amino acids. හරිද? කවුරු හරි මොකද කිව්වේ vegetarian කෙනෙක් නම් එයා මේ කේලෝලුවක් එක බත් කාලා යාට පුළුවන් එයාගේ
amino acids ඒ requirement satisfy කරන්න බෑ. එයා යාගේ කෑම වේලට එළවලු වර්ග කිහිපයක් එකතු කරගන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ කෑල්ලේ තියෙන එච්චරයි. right. බලන්න balanced diet. Now you should study this definition. දැන් structured essay එකේ මම දැකලා තියෙනවා paper class එකේ මේ වචන නෑ භාගයක් නෑ. එතකොට වචන අඩුවෙන් ලියනවා නම් definitions ලියන්න යන වෙලාව අපරාධය ඔයගොල්ලන්ගේ. මොකද මොකක් හරි මෙතන එක වචනයක් හරි තිබ්බේ නැත්තම් you are not getting that mark. Right? You have to write the definition as it is given in the resource book. What is balanced diet කියලා ලියුවොත් you have to write down all these words that given in their definition. Resource book එකේ දීලා තියෙන definition එකේ තියෙන වචන ටික එහෙමම ලියන්න ඕනේ. ඒව එකක් හරි අඩුයි නම් මේ පවුනේ මේ ළමයා කිය half marks එහෙම දීලක් නැහැ. කෙලිම වැරදි. හරිද? මම paper class එකෙත් ගොඩක් දැකලා තියෙනවා ඒ වගේ අය. එහෙමත් එක්කනේ තමයි හරියට definition එක ලියන්නේ. So now look at this one. The balanced diet contain all the essential nutrients required for good health. Right? Contain. Now what are the important words? All essential nutrients required for what? For good health in appropriate proportions. In appropriate proportions. Then what are the essential components? Not nutrients, but then essential components of the balanced diet contain carbohydrates, proteins, lipids, fibers, minerals, vitamins, and water. Water. Carbohydrates and lipids, they supply energy. Energy requirements vary with age, sex, body size, and activity. 20 amino acids are needed to synthesize proteins in the body. Most of these amino acids are synthesized within the body. They are known as non-essential amino acids like alanine and cysteine. Please study those names, right? Non-essential. What is non-essential mean? They can be synthesized within the body. Then other amino acids like lysine, histidine must be obtained from the diet as they can't be synthesized within the body. They are called essential amino acids. Animal proteins contain all the essential amino acids in proper proportions. However, most plant proteins lack one or more essential amino acids. Therefore, vegetarian-based diet requires several sources of plant proteins to obtain all the essential amino acids. Right, so they have given the components of food and now we have to study about their functions, right? Now, first one, we are going to learn about carbohydrates. Carbohydrates, you have learned about carbohydrates even in unit 2. So carbohydrates can be mainly divided into two groups as sugars and polysaccharides or starch. Sugars include both monosaccharides and disaccharides. Here starch means polysaccharides. So what are the food materials that which are rich in carbohydrates? Rice, bread, right? Biscuits, you can see cereals, hoppers, they are rich in what? Rich in carbohydrates. And nutrients of carbohydrates. So where does this carbohydrate digestion initiates in our body? In the oral cavity, right? Yes. So during digestion, these carbohydrates, they break down into monosaccharides and absorb into our bloodstream. Okay? Carbohydrates, right? Polysaccharides, they break down into smaller, right? They break down into their monosaccharide and absorb into our blood circulatory system. Right. What are the functions of these digestible carbohydrates? First one, provide energy and heat. Right? Now, carbohydrate, it is a macromolecule. They are local molecules, large molecules. They are කැඩෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? තව පොඩි ඒවට කැඩෙනවා. කැඩෙද්දි මොකද වෙන්නේ? It release energy, ATP. It release energy in the form of ATP. That ATP is used for our energy requirements of the body and for generation of heat. Right? So the first function is provide energy and heat. Second one, act as an energy source. Right? Act as an energy source.
Now, if our diet contain more carbohydrate, those carbohydrates are converted into glycogen and fat and stored in our body. හරිද? දැන් ඔය දැකලා ඇති තඩි බතල අයට මොකද වෙන්නේ? අර බඩේ ඔය ෆැට් තඩියට තියෙන බඩ. හරි? මහතයි නම් මොකද්ද තියෙන්නේ? අර තඩියට බඩ ගෙඩිය වගේ තියෙනවනේ මොනවද? ඒ තියෙන ෆැට් එක. අර ඕනකට වඩා කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? ඒවා ග්ලයිකෝජන් ෆැට් විදියට කන්වර්ට් වෙලා ගිහිල්ලා ඒවා ස්ටෝර් වෙනවා. තේරුණාද? අර බඩවල තියෙන්නේ මොනවද? තනිකර ෆැට් ලේයර්ස්. හරිද? Right. Next one, facilitates protein sparing. Right? දැන් හොඳට ඇඟේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙනවා නම්, right? අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙනවා නම් එනර්ජි ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ මොනවද? කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලින්. හැබැයි ඇඟේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් නැත්තම් එනර්ජි ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ මොනවද? ප්‍රෝටීන් වලින්. ඒකනේ දැන් ඔයගලන්ට උණක් එහෙම හැදුනොත් කොහොමද ලෙඩක් හැදුනොත් ඔයගොල්ලෝ හරියට කෑම කන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇඟට හරියට කාබෝහයිඩ්‍රේට් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔක්කොම එනර්ජි රික්වයර්මන්ට්ස් ඇඟේ ෆුල්ෆිල් කරන්නේ මොනවද? අර ඇඟේ තියෙන ප්‍රෝටීන්ස් වලින්. තේරුණාද? So, if there is adequate amount of carbohydrate in your diet, right, proteins are not used to get energy, right? So, there are three main functions of carbohydrates. Provide energy and heat, act as an energy stores, then facilitate protein sparing, right? Carbohydrates are sugars and polysaccharides. They can be found in a variety of foods such as rice, bread, biscuits, cereals, hoppers, etc. During digestion, most carbohydrates are broken down into monosaccharides, which are absorbed into bloodstream. Functions of digestible carbohydrates: provide energy and heat. Breakdown of carbohydrate provides ATP for body functions and generate heat. Act as an energy stores. Excess carbohydrate are converted into glycogen and fat. Facilitates protein sparing. Proteins are not used to get energy when there is an adequate carbohydrate in the food. Okay? Right. Next one. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? Now this, can you see this picture? It contains fish, meat, and cereals, right? Egg. So now we are going to learn about proteins, right? So these are some food materials which are rich in proteins, right? Oats. Right. So proteins, they are again polymers. What is the monomer of protein? Tell me quickly. What is the monomer of protein? What is the monomer of protein? Oh. Right. Shravanath, you have joined through 2 devices, right? Okay. So proteins, they are polymers of amino acids. So during digestion of proteins, those polymers, they break down into amino acids and absorb into our bloodstream, right? So here, where does this protein digestion initiates? In the stomach, okay? In the stomach, right? Now, as I told you, amino acids can be grouped into 2 groups as essential amino acids and non-essential amino acids. What are essential amino acids? What are essential amino acids? Essential amino acids means they cannot be synthesized within our body, so we have to obtain them through our diet. Right? Tell me 2 examples. Lysine and histidine. Then non-essential means they can be synthesized within the body, right?
So it is not necessary to obtain them through the diet, right? What are the functions of proteins in the diet? First one, the amino acids that are required for protein synthesis also supplied from these proteins, right? So they are used for growth and repair of body cells and tissues. හරිද? එතකොට දැන් ඔය ඇඟ වර්ධනය වෙන කාලේ සමහර අපේ දැන් අපි ගත්තාම අපේ වයස් මට්ටම් සමහර කාලේට අපේ ඇඟට ගොඩක් ප්‍රෝටීන් ඕනි. හැබැයි සමහර කාලේට ඕනි නැහැ. දැන් අර පොඩි ළමෙක් ගත්තාම එයා පොඩි කාලේ ඉඳන් එයා මොලේ වැඩෙනවා. ඒ වර්ධනය වෙන කාලයක් තියෙනවානේ. ඒ කාලේට එනං එයාට මොනවද දෙන්න ඕනි? ගොඩක් ප්‍රෝටීන් තියෙන ආහාර තමයි දෙන්න ඕනි. Right? So the first function used for growth and repair of body cells and tissues. Second one, used for synthesis of plasma proteins. The second function is used for synthesis of plasma proteins, enzymes, antibodies, and some hormones. Next one, act as an energy source for body functions, right? Okay, right. We'll go through the lesson note. Proteins, they are made up of amino acids. During the digestion, proteins are broken down into amino acids and absorbed into bloodstream. The amino acids are grouped into two groups, essential amino acids and non-essential amino acids. These essential amino acids cannot be synthesized in the body. Therefore, they should be obtained into the body through the diet. The non-essential amino acids can be synthesized within the body. Therefore, it is not necessary to obtain them through the diet. Functions of proteins in the diet. The amino acids which are supplied from proteins, so there are two main functions. Supply amino acids, right? Supply amino acids is the first one. Second one, it acts as an energy source for body function. එතකොට අර supply කරන amino acids, right? They use for growth and repair of body cells and tissues and used for synthesis of plasma proteins, enzymes, antibiotics, and some hormones, right? Next one, fats, right? So, what are the foods rich in fat? Cod liver oil, right? Fish, avocado, like that. So, lipids in the diet, they are mainly in two groups, can be divided into two groups as fats and oil, right? Fats and oil. So these fatty acids, they are composed of fats and oil. Fatty acids, we can group again as essential fatty acids and non-essential fatty acids. And the fatty acids අපිට group දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. Essential fatty acids and non-essential fatty acid. Essential amino acid means again they cannot be synthesized within the body, right? So we have to take them through the diet. Non-essential means they can be synthesized within the body. What are the functions of lipids? First one, provide energy and heat. Then they help in transport and storage of some vitamins. දැන් ඔය vitamins එහෙම චූටි කාලේ ඉගෙනගෙන ඇති ඔය scholarship එක කාලේ එහෙම fat soluble and water soluble vitamins. Fat soluble කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ කඩේ කියලා පාඩම් කරන්නේ. Vitamin A, D, E, K, right? So fat soluble. ඒවා soluble වෙන්නේ මොනවද? fat වල. So they help these lipids in diet, they help in transportation and storage of those fat soluble vitamins, right? A, D, E, K vitamins. Then they store energy, right, as fat in adipose tissue. Then අපේ skin එකේ තියෙනවා මොනවද? adipose tissue තියෙනවා නේද? So it acts as a thermal insulator. Okay? So they store energy as fat in the adipose tissue. Then help to synthesize steroid hormones from cholesterol. Steroid hormones, right? Normally hormones, they are produced through proteins. ඊට පස්සේ මේ cholesterol,
ඒ කියන්නේ ස්ටෙරොයිඩ් හෝමෝන්ස් තියෙනවා. ඒවා කොලෙස්ටරෝල් වලින් ඒවා ප්‍රොඩියුස් කරන කොලෙස්ටරෝල් එහෙම ඕනි. right? Then provide insulation. Fat found in the subcutaneous layer in the skin reduce heat loss and constituents of myelin sheath of neuron. Right? Myelin sheath එක අර neuron එක ඉගෙන ගන්න පොඩි කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Myelin sheath කියන එකක් තියෙන එකේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒක it's made up of fat. Right? It's made up of fat. Lipids. Lipids in the diet are mainly composed of fats and oils. Fatty acids are one of the structural components of fats and oils. Fatty acids can be grouped as essential and non-essential fatty acids. Essential fatty acids cannot be synthesized within the body, while the non-essential fatty acids can be synthesized within the body. Therefore, essential fatty acids should be obtained through the food. Functions of lipids. There are 5, right? Provide energy and heat. On weight basis, fats and oils provide more energy compared to the carbohydrate and proteins. Help in transport and storage of fat-soluble vitamins such as vitamin A, D, E, K. Then, store energy as fat in adipose tissue. Help to synthesize steroid hormones from cholesterol. Then, provide insulation. Okay? හරිද? හරිද? Next one. අමාරුමනික ඕගලන්ට මතක තියාගන්න vitamins. Right? Vitamin වගු. Vitamin tables ටික මේ පාර exam කරනවා නම් දැන් මම පාඩම් කරගන්න. exam එකට කලින් දවසේ ඒවා පාඩම් කරන්න බෑ. Right? Vitamins. So what are vitamins? Vitamins කියන්නේ මොනවද? You have to study the definition of vitamin. They are organic compounds required in small amounts. Monoother organic compounds, but required in small amounts for the maintenance of normal health and metabolism. For what? Vitamins monoother only for the maintenance of normal health and metabolism. Are they required in large amounts? No, required in small amounts. Right? And vitamins, they cannot be produced in our body. දැන් ඔය vitamin D අවුවට යන්න මේ කියලා කියන්නේ උදේට vitamin D එහෙම ගන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? ඒ වුණාට vitamins they cannot be produced in the body. They should be provided in the diet. කවුද අපේ intestine එක ඇතුළේ නම් vitamin K එහෙම හදන බැක්ටීරියා? මතකද? Small intestine එකේ නම් vitamins produce කරන බැක්ටීරියා කවුද? Can you remember? Very good. E. coli, right? E. coli. So if the amount of if we take vitamins, right? If the vitamins are insufficiently taken into the body, right? They can lead into deficiency diseases. So rickets, anemia, වගේ ලෙඩ ගොඩක් හැදෙන්න පුළුවන්. Right? So the vitamins, there are 2 groups as fat soluble and water soluble vitamins. Fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, K. Water soluble වෙන්නේ vitamin B and C. හරිද? Right. Vitamin A. Vitamin A කිව්වහම එයාගේ මොනවද? එයාගේ functions. Vitamin A ගේ functions තමයි it forms visual pigments in the eye. Right? It's related with the eye. එහෙනම් vitamin A අපි ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Eye diseases හැදෙන්න පුළුවන් නේද? එක එක ඇහි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. Blindness, it can cause blindness. Right? Then it helps to maintain the epithelial tissue. Right? Epithelial tissue එක maintain කරනවා. එහෙනම් ඇඟේ vitamin A අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Skin disorders එහෙම හැදෙන්න පුළුවන්. Right? Retinol කියලාත් අපි vitamin A ට කියනවා. Right? Vitamin A තියෙන්නේ මොනවද? Dark green vegetables, orange vegetables, fruits,
dairy products ඔවල vitamin A තියෙනවා. Carrot එහෙම ඔය ගෑන් ළමයි carrot එහෙම කන්නේ ඇයි? To maintain their skin, right? It helps to maintain the epithelial tissue. Promotion of growth and immunity. අර golden rice එහෙම හදලා තියෙන්නේ මොනවා කළාද? carrot වල තියෙන vitamin A අරගෙන නේද? Right? Because vitamin A promotes growth and immunity. So there are three functions. Form visual pigments in the eye, epithelial tissue maintenance, promotion of growth and immunity. Okay? Okay? Right. But vitamin A, it is also called retinol. එතකොට paper එකේ ඔයගලන්ට vitamin A කියන්නේ නැතුව retinol කියලා දෙන්න පුළුවන්. So then you should know retinol means vitamin A කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනි. මොනවද තියෙන්නේ? Dark green vegetables, carrots, orange vegetables, fruits, dairy products, right? Cheese, yogurt වගේ වල තියෙනවා. So, deficiency symptoms, blindness, skin disorders, immunity impairments, right? The next one, vitamin, ඊළඟට අපි vitamin D ගැන ඉගෙන ගන්න. Now here we are learning about, first we are learning about the fat soluble vitamins. D ට කලින් D ගැන ඉගෙනගෙන ඉමු. Vitamin D, it aids in absorption and use of calcium and phosphorus. Calcium phosphorus මොකටද ඕනි? bones වලට ඕනි නේද? calcium උයි phosphorus උයි. එහෙනම් vitamin D වලින් තමයි ඒක උරා ගන්න එක calcium phosphorus. අපේ කෑමේ තියෙන calcium phosphorus උරා ගන්න එක වැඩි කරන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපේ කෑම වල vitamin D අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒවා හරියට කෑම වලින් ඇඟට උරා ගන්න නැහැ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? bones වල ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. Right? So vitamin D present in egg yolk and dairy products. Deficiency symptoms, bone deformities, rickets in children. අර කකුල් අර දෙපැත්තට ගිහින් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. Then bone softening in adults. Bone softening in adults. There are two deficiency symptoms. හරිද? Right. Next one, vitamin E. Right? Vitamin E. Vitamin E, it acts as an antioxidant. Antioxidant එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. මොනවද තියෙන්නේ? Sunflower oil, papaya, bell pepper, right? In this figure they have given a lot of examples, but in resource book they have given vegetable oils, nuts and seeds. Deficiency symptom, nervous system degeneration. Nervous system degeneration. Okay? So vitamin E, it acts as an antioxidant. Next one, vitamin K. Vitamin K, it is important in blood clotting. Blood clotting, ලේ කැටි ගහන්නේ ඇයි blood clotting එක වුමනා අපිට? තුවාලයක් වුණොත් නැත්නම් එක දිගට ඇඟේ ලේ ගලාගෙන යනවනේ. blood clot වෙන්නේ නැත්තම්. තුවාල එතන blood clot වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපේ ඇඟෙන් එළියට ලේ යන එක නවතිනවා. ඒ වගේම එළියේ microbes ලා ඇඟ ඇතුළට එන එක නවතිනවා නේද? Right. So vitamin K, it aids in important in blood clotting. Important in blood clotting. So vitamin K present in green vegetables, tea, and produced by colon bacteria. Right? Produced by colon bacteria. Defective blood clotting is the deficiency symptom. Right. So fat soluble vitamins are over. Now next one, water soluble vitamin. There are two water soluble vitamins, vitamin B and vitamin C. Vitamin C මොනවද තියෙන්නේ? ඒකට අපි කියනවා ascorbic acid. ඔය පැංගිරි කෑම මේ පළතුරු වල තියෙන්නේ දෙහි, නාරං, තක්කලි ඔය තියෙන්නේ මොනවද? vitamin C. හරිද? vitamin C ඒක මොකක් විදිහටද ගන්න පුළුවන්? It acts as an antioxidant. එහෙනම් antioxidant එකක් විදිහට වැඩ කරන vitamins වර්ග දෙකයි. එකක් vitamin E, අනිත් එක vitamin C. And the other function is it is used in collagen synthesis. Right? අර vitamin C serum කියලා එහෙම තියෙන්නේ. Because it used in collagen synthesis. Serum, vitamin C serum අහලා තියෙනවද? So deficiency symptoms, scurvy.
characterized by degeneration of skin and teeth. අර හැම වේලෙනවා. Then delayed wound healing, right? Then vitamin B. So in vitamin B, there are some complexes of vitamin B. The main functions of vitamin B are, they are the components of coenzymes such as FAD and NAD and promote red blood cell production, right? In the resource book, they have given a chart of like vitamin B complexes. First one, vitamin B1, thiamine, right? Thiamine present in legumes, peanuts, whole grains, pork. It results in beriberi, right? Characterized by tingling, poor coordination, susceptibility to infection, reduced heart function. හරිද? දැන් ඔයගලන්ට කල් තියෙනවා නම් exam, if you are doing the A-levels in 2024, right? Even if you are doing A-levels in 2023, you don't have to study like අර මේක එකපාරම පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. දවසට දෙක ගානේ පාඩම් කරන්න, right? You can study 2 vitamins per day. exam එක දවස් වෙනකොට ඔක්කොම ටික හොඳට පාඩම්. හැබැයි ඔය exam එකට කලින් දවසේ පාඩම් කරන්න ගියොත් ඔක්කොම ආයි එකක්වත් මතක හිටින්නේ නැහැ. හරි? vitamins tables, hormone තියෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ tables ගොඩක්. ඒවා එහෙම චුට්ට දවසට පාඩම් කරන්න. දවසට එකක් දෙකක් පාඩම් කරන්න. Right? Next one, riboflavin, vitamin B2, present in dairy products, meats, vegetables, enriched grains. Skin lesions, cracks at corners of mouth. Niacin, vitamin B3, grains, nuts, meats. Pellagra, right? Then pantothenic acid, vitamin B5. Deficiency symptoms, fatigue, numbness, tingling of hands and feet. Next one, බලන්න anemia. දැන් බලන්න anemia කියන ලෙඩේ හැදෙනවා B6 අඩු වුනහම. ඒ වගේම B9 අඩු වුනහමත් හැදෙනවා. B12 අඩු වුනහමත් හැදෙනවා. මොනවද එහෙනම් anemia එන්න පුළුවන් මොන vitamins අඩු වුනහමද? B6, pyridoxine, B9, folic acid, B12, cobalamin, right? ඒක මතක තියාගන්න. Pyridoxine present in whole grains, meats, vegetables. Irritability and anemia are the deficiency symptoms. Biotin, right? Biotin, මොනවද screen එක lotions වල එහෙම තියෙනවනේ නේද? Meat, legumes, vegetables. Neuromuscular disorders, scaly skin inflammation. Folic acid, vitamin B9, green vegetables, whole grains, anemia and birth defects. Cobalamin, vitamin B12, dairy products, eggs, meat. Loss of balance, numbness, anemia. හරිද? Any doubts from this part? ප්‍රශ්න මොකුත් තියෙනවද? Shavinda? Then Nadisha, Kitarsha. No, right. So we'll move to next one, minerals. Ilangekena minerals. Again, minerals. Then vitamins bangwe monwada organic substances. Minerals means inorganic substances. Right? They also important in maintaining of normal health and body function. එතකොට minerals ගත්තාම ඒ කියන්නේ major minerals තියෙනවා. ඒවා අපිට ගොඩක් ඕනි. තව කට්ටියක් ඉන්නවා trace amount. චුට්ට ඕනි ඒවා. Trace elements කියලාත් අපි කියන්නේ මුලින් ඉගෙන ගත්තේ in unit 2 එහෙම. So calcium, phosphorus, sulfur, potassium, chlorine, sodium, magnesium. They are major minerals. Right? In addition to them, these iron, fluorine, iodine, then cobalt, copper, manganese, molybdenum, selenium, zinc, they are needed in trace amount. චුට්ට තමයි ඕනි. දැන් අපි ගමු calcium. What is the function of calcium? ඇයි ඔයගොල්ලන්ට හාල් මැස්සෝ එහෙම කන්න කියන්නේ අම්මලා? ඒවා calcium තියනවා කියලා නේද කන්න කියන්නේ? ඇයි ඒ? ඇට කටු හයිය වෙන්න, දත් හයිය වෙන්න නේද? ඔයගොල්ලන් දත් එහෙම ගන්නවම මොකද වෙන්නේ? calcium අඩු වෙලා එහෙම කියලා කියනවා නේද? Right. එහෙනම් පළවෙනි function එක තමයි form bones and teeth. Second one, helps in blood clotting.
right? Helps in blood clotting. කවුද vitamin එකකට උදව් වෙන? What is the vitamin involves helps in blood clotting? Can you remember? Vitamin එක මොකක්ද? Which is important in blood clotting? Tell me the answer quickly. Vitamin? Others? කො අනිත් දෙන්න? Nadisha, where's your answer? Very good. Vitamin K. Vitamin K is important in blood clotting. එහෙනම් calcium, it forms bone and teeth, helps in blood clotting and nerve and muscle function. Nerve and muscle function. හරිද? Then what are the deficiency symptoms of this calcium? Loss of bone mass, impaired growth, right? With calcium present in milk, නේ කිරිවල තියෙනවා calcium. Dark green, vegetables, legumes, right? Next one, phosphorus. Phosphorus. Again, it forms bones and teeth. හරිද? Helps maintain acid-base balance. අපේ ඇඟේ acid-base balance එක maintain කරනවා. Right? එතකොට එයා deficiency symptoms තමයි decaying of teeth and bones. Then weaknesses, right? Weaknesses. Found in rice, bread, milk, dairy products, fish, red meat. Okay. Next one, sulfur. Sulfur, it is a component of some amino acids. නේ පාඩම ඉගෙන ගන්න proteins වල ඔයගොල්ලෝ කියනවා නේද? තියෙන්නේ මොනවද? Carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen and sulfur. එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ? amino acids වල තියෙනවා. හරිද? Deficiency symptoms, fatigue, impaired growth, swelling. Potassium. Potassium, it helps maintaining acid-base balance and water balance. දැන් phosphorus ගත්තාම එයා maintain කරේ මොකද්ද? acid-base balance එක විතරයි. හැබැයි මේ potassium, it maintains acid-base balance as well as water balance, right? And also nerve function. Deficiency symptoms, muscle weaknesses, nausea, paralysis and heart failure. Next one, chlorine. Chlorine again helps maintaining acid-base balance. Maintain osmotic balance and nerve function. It reduces deficiency symptoms, reduce appetite, muscle cramps. Right, අර මේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ අර කෙන්ඩ පෙරලෙනවා කියලා කියන්නේ නේද? ඊළඟ එකේන sodium. Helping maintaining acid-base balance and water balance, nerve function. Right? Deficiency symptoms, reduce appetite and muscle cramp. දැන් කෙන්ඩ පෙරළුණාම මොකද කරන්නේ? ලුණු වතුර දානවා, ලුණු වතුර බොනවා. ඇයි ඒ? Sodium chlorine. Right? ඒවා අඩු වුණාම තමයි muscle cramps එන්නේ. Sodium chloride, right? Sodium chlorine එතන තියෙන ලුණු වල. හරි ඒකයි ලුණු වතුරෙන් කකුල් හොදනවා, ලුණු වතුර බොනවා, එහෙම ඒවා කරනවා නේද? ඒ වගේ දේවල් වලින් ওই දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. දැන් මෙතන හොඳ MCQ point එකක් තියෙනවා. right? මේ ළඟදී paper class එකේ MCQ එකත් ඔක තිබ්බා. Now, potassium and sodium, they help in maintain acid-base balance as well as water balance. Acid-base balance එකත් maintain කරනවා. Water balance එකත් maintain කරනවා. කවුද? Potassium and sodium. ඊට පස්සේ phosphorus, chlorine ගත්තාම මොකද කරන්නේ? They maintain only the acid-base balance. හරි? ඒ වගේ MCQ එකක් එන්න පුළුවන්. Then magnesium, it acts as a enzyme cofactor. Cofactor එක. Cofactors කියන්නේ මොනවද? Organic coenzymes නේ. Organic cofactors. So, deficiency symptoms, disturbances in nervous system. Then iron. Iron, it is a component of hemoglobin, right? Hemoglobin. එහෙනම් යකඩ අණු වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? hemoglobin අඩුයි. ඒ කියන්නේ
red blood cells RBC අඩුයි anemia තත්වයක් right and electron carriers act as enzyme cofactor deficiency symptoms anemia weaknesses impaired immunity then fluorine maintenance of tooth structure deficiency symptoms tooth decay then iodine it is a component of thyroid hormone deficiency symptom එක තමයි goiter enlarged thyroid gland එහෙම එකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ ඒ gland එක අයින් කරන්න වෙනවානේ කොටසක් අයින් කරනවා goiter කියන එක ආවහම right මම කියලා දුන්නු ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ගෙදරදී මේක එක එක දවසට එකක් හරි දෙකක් හරි පාඩම් කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් anemia හැදෙන ඒක හැදෙන්න deficiency මේ deficient වෙන මොනවද vitamins 3යි minerals එකයි මොනවද vitamins 3 vitamin B3 මොනවද anemia එන්නේ vitamin B6 sorry B6 B9 B12 right තුනෙන් තුන ඔයගොල්ලන් එක මතක තියාගන්න පුළුවන් 6 9 12 B6 B9 B12 and Fe that means iron හරිද ඒවා අඩු වුණොත් මොනවද වෙන්නේ anemia හැදෙන්න පුළුවන් next one water වතුර දැන් අපි ගත්තාම 60% of the body mass is human. Then where 60% it depend on several factors again sex. Then ගෑනු අය ගත්තාම right females they have like low amount of water than the males. පිරිමයට වඩා ඇඟේ වතුර ප්‍රතිශතය ගෑනු අයගේ අඩුයි. ඇයි ඒ ගෑනු අයගේ fat වැඩිනේ ඇඟේ. right? ඊළඟට age තව factors තියෙනවා ඒවා ඔයගලන්ට ඕනේ නැහැ. right? So water count for around 60% of body mass in humans. So water is lost through urine, sweating and feces. වතුර අයින් වෙන්නේ urine විදියට අයින් වෙනවා, sweating දාඩිය විදියට ඊට පස්සේ fecal matter එක අයින් වෙන්න පුළුවන්. වතුර කොහොමද ඇඟට එන්නේ? අපි වතුර බොනවා ඒ වගේම අපි කන කෑම වලින් right එක එක metabolic reactions වෙද්දී ඇඟ ඇතුලේ වතුර හැදෙන්න පුළුවන්. හරිද? Therefore, amount of water in the body should be balanced within the body. ඔක balance එකේ තියෙන්න ඕනේ. වතුර ඕනවට වඩා අඩු වෙන්නත් බෑ. වතුර ඕනවට වඩා වැඩි වෙන්නත් බෑ. water intoxication කියලා තත්වයක් එන්න පුළුවන්. අපි ඉගෙන ගන්නවා දැන් edema කියලා ඒව එහෙම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගනි. edema කියලා එකක් තියෙනවා ලෙඩක්. That is happen because of this water, right? So the amount of water in the body should be balanced. අඩු වෙන්නත් බෑ, වැඩි වෙන්නත් බෑ. This water can be taken into the body by drinking and via foods, right? Functions of water in human body. It provides moist internal environment for all living cells. Major component of blood and tissue fluid. Therefore, helps to transport materials around the body and to exchange materials between the blood and tissues and body cells. දැන් මේ බලන්න ඇයි වතුර වැඩි වෙන එක අඩු වෙන එක බැලන්ස් එකේ තියෙන්න ඕනේ ඇයි මේ blood වලයි tissue fluid වලයි දෙකේම major component එක water. එතකොට මේ blood tissue fluid වල material transportation වෙන්නේ because of what? Because through a diffusion gradient. හරිද diffusion gradient එකක් අනුව තමයි ඇති වෙන්නේ. water potential එකක් වගේ එකක් අනුව තමයි ඇති වෙන්නේ. හරිද? එතකොට වතුර වල ඒ කියන්නේ ඒක හරි මට්ටමේ තිබ්බේ නැත්තම් ඔය එක එක material transportation කියන එක හරියට වෙන්නේ නැහැ. Right? Regulate body temperature mainly through evaporative cooling. Right? Dilute waste products and toxins and provide a medium for their excretion. Moisten the food that make easier to swallow. Right? මතකද අපි saliva වල තියෙන water වල function එකක් it liquefy the food and make it easier for swallowing කියලා function එක පාඩම් කරා. right? හරි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා non-starch polysaccharides. Non-starch polysaccharides කියන්නේ මොනවද? fibers වලට, තන්තු වලට. right? Dietary fibers. So they are made up of indigestible polysaccharides. Indigestible. ඒවා අපේ digestive system එකේ digest වෙන්නේ නැහැ. right? තන්තු. So fibers are rich in fruits, vegetables and cereals. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කද අර වැටකොළු එහෙම
නේද? අර දැල දැල වගේ තියෙන්නේ. ඒ තන්තු. ඒව තමයි fibers කියන්නේ. එතකොට vegetables, fruits, cereals වල ගොඩක් මේ fibers තියෙනවා. What is the use of fibers? It provide bulk to the diet and satisfy the appetite. දැන් මේවා ජීර්ණය වෙන්නේ නැහනේ. අපේ දැන් ස්ටොමක් එකේ තීදි මොකද වෙන්නේ? නිකන් හරි බල්ක් එකක් වගේ තියෙනවා. ජීර්ණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක නිකන් බඩ පිරීලා වගේ. එතකොට අනවශ්‍ය විදියට කෑමක් වෙන්නේ නැහැ. අපි අනවශ්‍ය විදියට කෑම ගන්නෙ නැහැ. එහෙනම් ඒකෙන් මොකද නැවතින්නේ? obesity කියන එක නවත්තනවා. right? obesity කියන තැනට යන එක නවත්තනවා අපිව. right? It provide bulk to the diet and satisfy the appetite. ඒකයි අර බත් ටිකකුයි එළවලු ගොඩකුයි කන්න කියන්නේ ඒකනේ. ඒවෙන් මොනවද දෙන්නේ? ඇඟට fibers දෙනවා. right? And also it prevent constipation. Constipation කියන එක නවත්තනවා. right? Constipation කියන්නේ මොකද්ද? Constipation කියන්නේ මොකද්ද? Constipation means it occurs due to the slow movement of the feces. නේ? right? සිංහලෙන් කියන්නේ බඩ වේලනවා කියලා. එතකොට මේ fibers මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ නිකන් අර වතුර molecules ඒව absorb කරගෙන right? They attract water and increase the fecal bulk and stimulate the peristalsis and leads to defecation. So they provide constipation. Next one, these adequate fibers in the diet protect against some gastrointestinal disorders such as cancers in the colon and rectum. Cancers colon එකේ rectum එකේ එහෙම cancers එනවනේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා ඒ කියන්නේ cancers එහෙම හැදෙන එක ඒ කියන්නේ අඩු කරනවා. ඒ තියෙන ප්‍රවණතාවය අඩු කරනවා. right? හරිද? ඊට අමතරව චූටි කාලේ හැම ඉගෙනගෙන ඇති ඕනාට වඩා මේ ඇඟට sugars එහෙම absorb කරන එක අඩු කරනවා. right? fats absorb කරන එක අඩු කරනවා. right? හරිද? එහෙම sugars absorb කරන එක අඩු කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ මොනවද maintain කරන්නේ? It avoids diabetes. right? diabetes කියන එක හැදෙන එක අඩු කරනවා. right? So there are three functions: provide bulk to the diet and satisfy the appetite, prevent constipation by attracting water to increase fecal bulk and stimulate peristalsis leading to defecation. Adequate fibers in the diet protect against some gastrointestinal disorders such as cancers in the colon and rectum. Right? Yes. Please go through this slide quickly. Okay. හරිද? Finish? Shall we move to next part? Nadisha and Kitushan, finish reading. Right, ඊළඟ එකට යමු. නැත්නම් time මදි වෙනවා. Next one, essential nutrients. Essential nutrients means those substances cannot be synthesized within the body, so we have to obtain them through our diet. So මෙතන අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා essential amino acids and essential fatty acids, right? Vitamins and minerals also essential nutrients. නේ? ඇඟ ඇතුලේ හදන්න බෑ. Vitamins, minerals,
essential amino acids, essential fatty acids are categorized under essential nutrients. Right. So the key function of this essential nutrient is biosynthetic function in biosynthetic reaction in the body cells, right? So if these essential nutrients are not supplied in correct proportions, right, it leads to what? It leads to malnutrition, right? Malnutrition. මන්ද පෝෂණ තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Right. Essential amino acids. මතකද මං කිව්ව examples දෙක? Examples දෙකක් මුලින් කියලා දුන්නා. Essential amino acids වලට. Tell me. කලින් උගන්වද්දි කලින් parts වලදී කියලා දුන්නා දැන් අද. Can you remember? Lysine and histidine, right? So you know 20 amino acids required for the proteins, right? Out of them, 8 amino acids are essential. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ 8 protein synthesis වලට මේ කියන්නේ amino acids 20ක් ඕනි proteins හදන්න. මේ 20න් 8ක් they are essential amino acids. That means we have to obtain through the diet, right? Examples: leucine, methionine, histidine, and lysine, right? Now, animal proteins, right? Animal protein products like egg, meat, cheese, right? They provide all these essential amino acids in correct proportions, right? Required for the body functions. But plant proteins, they are incomplete because they are deficient in one or more amino acids, right? Again, so if someone follows a vegetarian diet, he has to obtain several plant materials to obtain all those essential amino acids that are required for the body. Then essential fatty acids. Essential fatty acids means, again, they cannot be synthesized within the body, so they have to be obtained through the diet, right? Seeds, grains, vegetables, they provide enough amount of essential fatty acid. We'll go through the lesson note. Essential nutrients. Essential nutrients are the substances that cannot be synthesized in the body from simple precursors and must therefore be taken through the diet. These essential nutrients include essential amino acids, essential fatty acids, vitamins, and minerals. Essential nutrients have key functions in biosynthetic reactions in the body cells. If these essential nutrients are not supplied in correct proportions in the diet, that will lead to malnutrition. Therefore, it is essential to obtain them in the correct amounts. Essential amino acids. Essential amino acids are the amino acids that must be obtained from the food since they cannot be synthesized within the body from organic precursor molecules. Of the 20 amino acids required to make proteins in the body, 8 amino acids are essential amino acids. Examples for essential amino acids are leucine and methionine. හරිද? මෙතෙන්ට ඔයගලට දාගන්න පුළුවන් කලින් ඉගෙන ගත්ත දෙක histidine and lysine. ඒ දෙකත් උතෙන්ටම දාන් හතරක් එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ හතර පාඩම් කරගන්න. The animal protein products will provide all essential amino acids in correct proportions required for body function. Most plant proteins are incomplete as they are deficient in one or more amino acids. Therefore, vegetarian diet should contain a variety of plant proteins in order to obtain all the essential amino acids required. Okay? Energy budget. Right? අයවැය ලේඛනය අපේ ඇඟ ඇතුලේ. Energy budget, it is a balance sheet of energy intake against energy expenditure in a particular animal. The basic model of energy budget can be shown in follows. C of P කියලා තමයි මම පාඩම් කරේ දවස්වල. C of P. Right? අපි බලමු මොනවද ඒ කියලා කින් එක.
C, that is for the energy content in the food source taken in. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තු කෑමවල තිබ්බ energy content එක. M, for the energy, M කියන්නේ the energy that we spend for the metabolic activities. හරිද? U, energy associated with urinary loss. Next one, F, energy associated. දැන් මේ වචන දෙක වැදගත්, right? Associated. එතන spent කියලා ලියන්න එපා. Energy associated with fecal loss. And P is the production. Energy available for growth and reproduction. Now look at the lesson note. In energy budget, energy content in the food intake is compared with the energy expenditure, which includes energy spent for basal metabolism and extra activities. Energy associated with excretory products, namely urinary loss and fecal loss. The difference between the energy intake and energy expenditure for metabolism, excretion, fecal loss are available for food production, which includes growth and reproduction. Energy budget can be calculated for each animal based on energy measurement from field and laboratory. Energy budgets are useful for estimating energy available for growth and reproduction. මොකක්ද එහෙනම් මෙතන model එක? You have to remember that one. C must be. You have to study the definition, right? It is a balance sheet of energy intake and the amount of energy that we intake through the food and the energy expenditure. What is the model? C must be. C must be, right? C equals M plus U plus F plus P. So C is the energy content in the food source taken in. M is the energy spent for metabolic activities. U is energy associated with urinary loss. F, energy associated with fecal loss. And P is for production. Right? Making at උදව්ව මොකද්ද? මේ energy budget එකෙන් අපිට උදව්ව මොකද්ද? It is useful for estimating the energy available for growth and reproduction. Right? හරි. ඊළඟ එක food for healthy life. For a healthy life, diet should contain correct proportions of carbohydrate, proteins, lipids, water, fiber, essential mineral elements, vitamins. ඒවා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඇයි මොකක් හරි අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Because of that, right, it can cause a deficiency symptoms. However, if it is more than like if we consume, like for example, if we consume sugars, right, than the proper proportion required amount, what will happen? It can lead to diabetes mellitus and heart diseases. නේද? obesity කියන එක හැදෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ antioxidants food materials වල තියෙනවා vitamin C, vitamin E. හරිද? ඒවා මොකද කරන්නේ? එලිමන්ට් දැන් අපි ඕනම එකක් කනවනේ. හරිද? ඕවෙන් ලෙඩ වෙන්නම හැදෙන්න පුළුවන්. එතකොට vitamin C, vitamin E වගේ antioxidant මොකද කරන්නේ? It avoids the disorders in the alimentary canal. Right? Right. Then malnutrition. Malnutrition. BMI කියන්නේ මොකක්ද? Mass over square of height. If the BMI is less than 18.5, it is called malnutrition according to WHO, World Health Organization. Malnutrition හැදෙන්නේ මොකක් නිසාද? Right? It arises due to the failure to obtain adequate nutrition when the diet lacks one or more essential nutrients or consistently supplies less chemical energy than the energy required by the body. කියන්නේ අපේ ඇඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් chemical energy එක supply කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය vitamins එහෙම නැත්නම් nutrients අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් supply වෙන්නේ නැත්නම් අන්න ඒක මොකකටද වෙන්නේ? ඒකෙන් malnutrition කියන තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. දැන් මේ පේනවා නේද ඔය මේ malnutrition හැදිච්ච ළමයිගේ මේ බඩවල එහෙම බෝලෙට වගේ තියෙන්නේ. ඒ මොනවද? ඒ වතුර තියෙන්නේ. අපි ඒවා කියනවා edema කියලා. right? edema conditions. right? වතුර පිරීලා තියෙන්නේ. හරිද? right. එහෙනම් malnutrition කියන්නේ මොකද්ද? If the BMI is less than 18.5, it is called malnutrition. Right. Next one, obesity.
So according to WHO, if the BMI is equal or greater than 30, it is an obesity condition. Right? ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් කනවා හැබැයි එනර්ජි එක ස්පෙන්ඩ් කරනවා ගොඩක් අඩුයි. Right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර කන ෆැට් ඔක්කොම කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ඔක්කොම ගිහින් මොකද වෙන්නේ? ඩිපොසිට් වෙනවා අපේ මසල්ස් ලේයර්ස් වල. Right? So it leads to diabetes, then heart diseases and even cancers. Okay? Then we have to learn about two diseases which are related to our digestive system. First one. What is that? Can you assume that? Gastritis, ne? Gastritis. What is the reason for the gastritis? Gastritis හැදෙන්නේ මොකක් නිසාද? Gastritis. That is occurred due to the inflammation of the stomach wall, right? එකක් තමයි due to secretion of excess HCl. HCl ඕනට වඩා secrete වෙනවා, right? Then so due to the excess secretion of HCl, it caused damages to the mucosa. Mucosa කියන්නේ මේ තුලේ තියෙන stomach wall එක. හැදලා තියෙන එක layers තියෙනවා, right? Mucosa layer එකට damages වෙන්න පුළුවන්, right? එතකොට නිකන් හිතන්න ඔයගලගේ මේ හැම කඩිය කෑවොත් ඔයගලන්ට රිදෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒක ඇතුලේ තියෙන mucosa එක ඒක HCl ගිහින් damage කරද්දි මොකද වෙන්නේ? ඒක තමයි අර නිකන් burning sensation එකක් එතනදී දැනෙන්නේ. Right. Then prolonged starvation. Right. Mental stress. Right. Those are the reason for the excretion of excess HCl. And also aspirin වගේ drugs ගන්න එක it induce gastric condition. Right. Okay. So let's go through the lesson note. Gastritis, it is a condition resulting inflammation of the stomach. දැන් මම මේ figure එක පේනවද? Now here in a healthy stomach, the gastric acid, right? Gastric juice content එක. මේ තියෙන්නේ gastritis condition එක තියෙන එකක gastritis, right? It damage the mucosa, right? So gastritis condition, it is a condition resulting in inflammation of the stomach, which can be due to several reasons. In gastritis, glands of the stomach wall are stimulated, right? They were stimulated. Stimulate ලා මොනවද කරන්නේ? gastric juice එක secrete කරනවා. කියන්නේ වැඩිපුර HCl release කරනවා. HCl මොකද කරන්නේ? It go and damage to the mucosa. ඒක තමයි අර දනන මේ burning sensation එකක් විදියට දැනෙන්නේ. Due to the damages of mucosa layer of the stomach, blisters can be formed. අර බඩේ ඇතුලේ තුවාල හැදෙනවා කියන්නේ අන්න ඒක. Prolonged starvation and mental stress are one of the reasons for the secretion of excess HCl. Then exam කාට ළමයින්ට හරියට gastritis ඇයි? Mental stress, මානසික ආතතිය, right? එතකොට නොකා නොබීන එක starvation, mental stress නිසා, right? Those are like two reasons for the secretion of excess HCl. Then aspirin, it also induces gastritis condition. Then long-lasting gastritis condition is usually associated with infection by the acid tolerance bacterium. Acid tolerance කියන්නේ acidic medium එකේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Acid tolerance bacterium Helicobacter pylori, right? Helicobacter pylori. Now here when you are writing scientific names, you have to underline them, right? Spelling say විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. එකක් හරි අඩු වුණොත් ලකුණු නැහැ. As prolonged starvation is one of the reasons for developing gastritis, proper food habits should be practiced to control this condition. Last one, constipation. Constipation, right? Constipation, it happens due to the slow movement of the feces. Feces හිමීට යනවා කියන්නේ මොකක්ද? වැඩිපුර වතුර අර ඒවැ තියෙන දැන් fecal matter වල තියෙන වතුර ටික ඇඟට උරා ගන්නවා. එතකොට අරක තනිකර solid material එකක් විදිහට තමයි මේ අපේ intestine එකේ යන්නේ, right? So due to the slow movement of these feces, it promotes the water reabsorption, and as a result, feces become
solid, right? So the reasons: inhibition of the reflex action in defecation. කල් දානවා, right? ඊළඟට කියන්නේ එලිමිනේෂන් එක අපි කල් දානවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක වතුර ඕනවට ඇබ්සෝබ් කරගෙන fecal matter of solid එකක් වෙන්න පුළුවන්. Right? So this leads to a pain in the anus and difficulty in defecating. Right? Next one. Constipation, it can be controlled by developing behavioral adjustment to carry out defecation properly. And drinking proper amount of water and fiber helps to prevent constipation. Right? අපි කලිනුත් කිව්වේ තන්තු මොකද කරන්නේ? water molecules absorb කරගන්නවා. absorb කරගෙන අර fecal matter වල තියෙන අර වතුර ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට එයා solid එකක් නෙමෙයිනේ. Right? Now this is a constipated bowl, right? Within intestine එකේ, right? Stagnation of fecal masses. මොකද කරන්නේ? large intestine එකෙත් වතුර absorb කරනවා නේද? එතකොට මෙයා හිමීට යනවා කියන්නේ තව වතුර absorb කළා මෙයා අන්තිමට solid එකක් වෙනවා. So then it is difficult to remove those fecal matter through the anus, right? Right, okay, Nadisha. Right. I'll send you the recording. Now, පාඩම ඉවරයි. හරිද? digestive system එක ඉවරයි. දැන් අපි අර worksheet එකේ ප්‍රශ්න දෙකක් discuss කරලා after that we will start circulatory system. Right, this worksheet. Shavinda, did you do this one? කරාද මේක? Shavinda? Have you completed this worksheet? No. Right. You have 10 minutes. Quickly complete the first structured essay question. Okay? The newcomer. Kiturshan, right? You can do this worksheet like you have only 10 minutes, right? Now it's 7:45. You have to finish it by 7:55 quickly. Question number 1. What is meant by animal nutrition? Right? Here the answer should be the process by which food is taken in for make using different body function. The process by which food is taken in for make using different body function is called animal nutrition. Roman number 2. What is meant by heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition means the process by which the organism obtain organic food molecules by ingesting other organisms or by substances derived from other organisms. Right? Again, the process by which the organisms obtain organic food molecules by ingesting other organisms or by substances derived from other organisms. හරි ඔය definitions ඔය විදිහටම පාඩම් කරගන්න.
Name the types of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, it is two types as holozoic nutrition and symbiosis. Holozoic and symbiosis. State main stages in holozoic nutrition. In the holozoic nutrition, you know there are 5 steps. Ingation, digation, absorption, assimilation, and elimination. Then, 5th one, explain stages of holozoic nutrition. What is the first stage? Ingation. Ingation, you can write down the first stage where the act of eating or feeding happens. Next point, food sources differ among animal species. Animals possess different modes of ingestion according to their diet or environment. Right? ජීවත් වෙන පරිසරය සහ කන කෑම අනුව ඒගොල්ලන්ගේ feeding mechanism එක feeding mode එක වෙනස් වෙනවා. Right? Second one, digestion, step 2 එක. Right? In digestion what happens? Food is broken down into small molecules which are in digestion. Food is broken down into molecules small enough to pass through the membranes and enter the cells of organism. Digestion is 2 types as mechanical digestion and chemical digestion. Mechanical digestion takes place by teeth or by muscle contraction. Chemical digestion takes place by enzymes. During mechanical digestion, food is broken down into smaller fragments and increase the surface area for chemical digestion. During chemical digestion, enzymes break bonds in large molecules into small molecules. Then absorption. In absorption, animal cells take up small molecules such as simple sugars and amino acids. Next step, assimilation. It is the step where absorbed nutrients are utilized for various functions of the body. And last one, elimination, the process by which undigested materials are passed out from the alimentary canal. ඔය ටික explain වෙලා තියෙන්න ඕනි under holozoic nutrition. Right. Next one. Name different feeding mechanisms of animals with suitable examples. Feeding mechanisms, there are 4. Filter feeders, right? Example, clams and oysters. Then fluid feeders. Mosquitoes, right? Mosquitoes, they suck human blood. Aphids sucking phloem sap of plants. Bees and hummingbirds sucking honey from flowers. Those are the examples. Substrate feeders, right? Substrate feeders, the leaf miner caterpillar. Maggots, right? Bulk feeders, human, right? You can include any mammalian. Tiger, teeth, anyone. Tiger, lion, or human, anyone. Then next one, what is meant by symbiosis? Symbiosis කියන්නේ මොකක්ද? The මේ තියෙන වචන ටික අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මේවා keywords. Ecological relationship between organisms of 2 different species. Ecological relationship between organisms of 2 different species that live closely together, right? So your answer should include ecological relationship. Organisms of 2 different species live closely together, right? Then define the term parasitism with suitable example. You know, symbiosis, it is 3 types as mutualism, parasitism, and commensalism. So parasitism means a close association between 2 living organisms of different species which is beneficial to one, again a parasite, and harmful to the other, host harmful, right? Suitable example, tapeworm and human. Now here tapeworm is the parasite and human is the host. එහෙම නැත්නම් lice
and human. Lice are the parasites. Human is the host. Like that. Then next question. What are the parts present in the oral cavity that facilitate digestion? Teeth, tongue, salivary glands. What is the type of muscle present in the tongue? Skeletal muscles. Then complete the following table regarding accessory glands in human digestive system. There are 3 accessory glands: salivary glands, pancreas, and liver. So salivary glands, what is the secretion? Saliva. Components: water, salivary amylase, then mucus, buffers, antimicrobial proteins, lysozymes. Functions තිබ්බ ගොඩක් නේද? First one, initiate the chemical digestion of polysaccharides into smaller polysaccharides or disaccharides. Right? හරිද? ඊට පස්සේ අර අනිත් components වල functions ලිව්වා marks දෙනවා. Lubrication of food, anything you can write down. Control වෙන්නේ මොකෙන්ද? Hormones වලින්ද? Nervous regulation. Nervous regulation, right? Secretion එක regulate වෙන්නේ by nervous regulation. Here the pH is around 7, right? pH එක 7. Next one, pancreas. Pancreas secrete pancreatic juice. මොනවද ඒක තියෙන්නේ? Pancreatic disaccharides, nucleotidases, lipases, bicarbonate. Then digestion of fats, polypeptides, nucleic acids, disaccharides, right? It is controlled by both nervous control and hormones, CCK and secretin. pH is 8. Last one, liver, it secretes bile. Bile contain bile pigments, bile salts, bicarbonate, okay? They emulsify the fat. Then it is controlled by, regulated by CCK, right? Hormone CCK. pH is 8. හරිද? ඊළඟට, which of the above secretion does not contain the enzyme? Enzymes නැත්තේ කාගේද? bile වලට enzyme නැහැ. Salivary glands වල saliva ගත්තොත් අන්න salivary amylase තියෙනවා. Pancreas එකෙන් එන ඔක්කොගෙම enzymes තියෙනවා. But bile, it do not contain any enzymes. Which of the above secretions contain enzyme in inactive form and list their function? Pancreatic juice එකේ තියෙන trypsinogen and chymotrypsinogen, right? ඒවා මොනවද? inactive form එකේ තියෙන්නේ නේද? Enterokinase, they activate the trypsinogen. So they hydrolyze small polypeptides. Hydrolysis of small polypeptides. Then they have given a diagram of the stomach. First one, you can mark esophagus. Esophagus එක මෙතන connect වෙලා තියෙන උඩ පළවෙනි arrow එක. දෙවෙනි එක pondus. තුන්වෙනි arrow එක body. හතරවෙනි arrow එක pylorus. පස්වෙනි එක duodenum, right? Then what is the structure involved in regulating the passage of contents between the organs? මොකද්ද? Sphincters. Sphincters regulate the passage of materials between the organs. Sphincters made up of what? Circular smooth muscles. Sphincters are made up of circular smooth muscles. Explain how food moves via esophagus. Right? Esophagus එක දිගේ යන්නේ කොහමද? By the peristaltic movements. So you can explain what is peristaltic. Peristaltic means an alternative wave of rhythmic contractions and relaxations of circular smooth muscles, right? And circular and longitudinal smooth muscles. Then next one, question. How are the contents in the stomach prevent from entering esophagus? මොකද්ද මම එදත් කිව්වා. මොකද්ද තියෙන්නේ? Presence of acute angle between the distal end of the esophagus and the stomach. Then, right, that is the answer.
Name the type of cells present in the stomach to produce gastric juice and list their function. Chief cells they secrete pepsinogen. Mucus cells secrete mucus. Parietal cells secrete H plus and Cl minus ions. Then list the component of gastric juice. What are the components of gastric juice? HCl, pepsinogen, and mucus. Then name an enzyme present in gastric juice in inactive form and explain how it is activated. What is that? Pepsinogen. Pepsinogen in inactive form again. It is activated by HCl. How the HCl convert it into pepsine, right? Pepsine. What is the type of food component that digests chemically in stomach? What is it? Proteins. Proteins. Using words and arrows show the process of chemical digestion in stomach. කියන්නේ දැන් මෙතන chemical digestion එක පෙන්වන්න තියෙන්නේ. Proteins කියලා ලිව්වා, arrow එකක් දැම්මා, ඒක උඩ pepsine කියලා ලිව්වා. It converts into what? Small polypeptides. Right? ඊට කලින් මෙතන it's better if you can include this one. Pepsinogen is converted into pepsine by the action of what? HCl. After that, write down that proteins, conversion of proteins into small polypeptides. Okay? Right. Next one. What is chyme? Chyme means partially digested, semi-solid, acidic food mass that form when food is mixed with gastric juice. Next one. Explain how stomach lining is protected from digestion of HCl and pepsine. දැන් බඩ ඇතුළට gastric glands වලින් HCl දානවා. එතකොට ඔය HCl හැමතිස්සෙම බඩේ wall එක කන්න ගියොත් අපි හැමෝටම gastritis හැදෙනවා. ඒක protect වෙන්නේ කොහොමද? Enzymes are secreted into the lumen of the stomach in their inactive form. Then secretion of mucus by mucus cells to neutralize HCl. Every 3 days, the epithelial layer of the stomach remove and new cells are added by cell division. Thus replace destroyed or damaged cells. Then list the functions of the stomach. Act as a temporary reservoir for food due to its high elastic wall. Then defense against microbes. HCl kills what? HCl kills microbes, right? Then absorption of some materials such as water, alcohol, and some drugs. Mechanical digestion of food by churning action. Secretion of hormone gastrin, which is regulate the digestion in the stomach. Those are the functions of the stomach. දැන් මෙතන ගානක්. ඒ කියන්නේ list the functions කියලා දීලා තියෙන්නේ. අපිට කියලා නෑ දෙකක්ද තුනක්ද කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට දීලා තියෙන ඔක්කොම ටික ලියන්න ඕනේ. තේරුණාද? මොකද ඒ ඔක්කොන්ටම marks allocate වෙන නිසා. දැන් functions 6ක් 7ක් තිබිලා ඔයගොල්ලෝ එකෙන් දෙකක් තුනක් ලිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ලකුණු 7න් දෙකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හරිද? ගානක් කියලා නැත්නම් ඔක්කොම ටික ලියන්න. Next one, මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? A කියන්නේ මොකද්ද? Gall bladder. B කියන්නේ මොකද්ද? B, bile duct. Then here G, that is the hepatic duct. Yes, Shavinda. Churning facilitates both mechanical and chemical digestion. හරිද? Facilitate කරනවා. Then here E is the pancreatic duct. D කියන්නේ මොකද්ද? D කියන්නේ head එක. pancreas එකේ head එක. Then L කියන්නේ මෙතන hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct. Right? ඊළඟට මෙතන මේ තියෙන acini cells, right?
මේ තියෙන මෙන්න මේක මෙතන ලියවෙන්න ඕනි acini cells, right? Acinar cells. Then here this one, islets of Langerhans. මෙතන islets of Langerhans, right? මේ පහළ තියෙන්නේ මොකද්ද? liver lobules, right? Sorry, pancreas එකේ lobules. Lobules, right? What is the structural difference between exocrine and endocrine parts? In the exocrine glands, right, ducts are present. But in endocrine glands, ducts are absent, right? So structural difference, structure again, not the functions. Then what is the functional difference between exocrine and endocrine? Exocrine part, it secrete enzymes. Endocrine parts secrete hormones. Then explain how pancreatic enzyme involved in digestion, right? Pancreatic enzymes, pancreatic enzyme, they hydrolyze. So you can write down pancreatic enzyme hydrolyze polysaccharides, proteins, nucleic acids, and lipids present in the chyle. Right? That's almost enough. Right. Now we'll start circulatory system. හරිද? Any doubts? මේක ඉතිරි ප්‍රශ්න ටික ඊළඟ දවස්වල අපි ඩිස්කස් කරමු. තව එවන්නම්, තව එකක් එවන්නම් අර අන්තිම ටික අද කතා කරපු ටික digestive system. So the digestive system theory parts are over and we discussed 2 structured essays. Right? In the first session we discussed 1 structured essay and now today also we discuss another structured essay. Any doubts? Prashnam Guttiyanada from the digestive system? No doubts. Right. So now we are going to start circulatory system. That is the second system, body system in our syllabus. Right. Why we need a circulatory system? Now we need digestive system for the digestion of food and absorption of those nutrients into our body. But why we need a circulatory system? Then අපිට circulatory system එකක් ඕනි. There are 2 reasons. For the transportation of materials within the body and exchange of materials with the external environment. ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? Transportation ඒ කියන්නේ අර absorb කරන nutrients. Right? අර අපි කිව්වේ intestine එකෙන් absorb කරලා ඒවා liver එකට අරන් ගිහින් liver එකෙන් මුළු ඇඟ පුරා බෙදනවා කියලා through the blood circulatory system. ඒ nutrients transportation වලට hormones, antibodies, respiratory gases, then excrete materials. So ඔක්කොම transport වෙන්නේ මොකක් හරහාද? Circulatory system එක හරහා. තේරුණාද? Then exchange of materials with the external environment. හරිද? Respiratory gases එහෙම exchange වෙන්න. Oxygen ගන්නවා, carbon dioxide එළියට දානවා. Right? But if we take simple animals like cnidarians, flatworms, they don't have a circulatory system. ඒගොල්ලන්ට එහෙම එකක් නැහැ. ඇයි නැත්තේ? ඒගොල්ලන්ගේ transportation වෙන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ distribution වෙන්නේ නැද්ද? වෙනවා, but they don't have. Because why? They transport or they exchange materials with the external environment through their body surface. Body surface එක හරහා තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. ඇයි ඒ? They are very simple in structure. Right? So like they don't have like huge number of body cells like us. අපේ වගේ cells ගොඩාරියක් ඇත්තෙත් නැහැ. Right? And there are all the cells, or many cells are in direct contact with the external environment. නේ? බාහිර පරිසරයත් එක්ක direct contact එකේ ඉන්නේ. So they can exchange materials over the body surface through the direct diffusion. Diffusion එක හරහා
කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට එහෙම කරන්න බෑනේ නේද? ඩිෆියුෂන් හරහා අපිට පුළුවන් ද ඔක්සිජන් ඔය ඔක්කොම නිකන් ඇඟ ඇතුළට අරගන්න. තැන් වලට brain එකට එහෙම යවන්න බෑ. That's why we need a circulatory system. But then their body structure is very simple and their body cells are in direct contact with the external environment. So they can transport or distribute or exchange materials with the external environment through simple diffusion or direct diffusion. And that is sufficient for their needs. එහෙම අර body flow එක හරහා diffusion වලින් එන materials ප්‍රමාණය ඒගොල්ලන්ගේ රඳා පැවැත්මට ඇති. හැබැයි අපිට එහෙමද බෑ. අපේ ඇඟේ cells ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? external environment එකත් එක්ක direct contact එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ. එතකොට මේ materials වලට ගොඩක් දුර යන්න වෙනවා. නේද? ඒ හින්දා අපිට ඔයක මදි. හරිද? So in them the materials can be transported by diffusion through short distance within the body, right? But you know, with the evolution, what happened? The organisms increase in size and complexity. නේද? evolution එකත් එක්ක මොකද උනේ? size එකයි complexity එකයි ඔක්කොම වැඩි වුණා. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? size එක complexity එක වැඩි වෙනකොට cells ගොඩාරියයි. ඊට පස්සේ energy requirements වැඩියයි. body size එකේම වැඩිනේ. So the amount of materials moving in and out of the body increases. And the distance that the materials that have to transport within the body also increases. ඇඟ ඇතුලේ යන්න ඕනි දුර දැන් අපේ ගත්තාම නේද? ඔළුවේ ඉඳන් පාදාන්තේ වගේ දක්වාම ලොකු දුරක් ඒගොල්ලෝ යන්න එපා. Right? And many cells are not in direct contact with the external environment. Right? හරිද? Therefore, diffusion is not sufficient. Diffusion මොකද short distance transportation එකට හොඳයි. හැබැයි දැන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ එහෙම ගත්තාම ගොඩක් දුර මේ materials යන්න ඕනේ. එහෙනම් diffusion එකෙන් කරගෙන නැද්ද? බෑ මදි. Right? So that's why circulatory system is evolved in animals to exchange materials between cells and their immediate surrounding. Right? Right. Now look at this sentence. A circulatory system is required in animals for transportation of materials within the body and exchange of materials with the external environment. The simple animals, cnidarians, flatworms, lack specialized system for transport and distribution of materials because many or all cells are in direct contact with the external environment. In these animals, exchange of materials over the body surface through direct diffusion is sufficient for their needs. In these animals, those materials can be transported by diffusion through short distance within the body, right? Then, as organisms increase in size and complexity, the amount of materials moving in and out of the body also increases. The distance that materials have to be transported within the body also increases. And many cells are not in direct contact with their external environment. Therefore, diffusion is not sufficient to transport materials throughout the body. Therefore, circulatory system has evolved in such organisms to exchange materials between cells and their immediate surrounding. Okay, ප්‍රශ්න මුකුත් තියනවාද එතන? This is why circulatory system is needed. All these points explain why circulatory system is needed for the organisms. Right. Then what are the substances transported in the body? ඇඟ ඇතුලේ මේ යන substance මොනවද? Number 1, respiratory gases. Respiratory gases කිව්වම oxygen විතරක් නෙමෙයි. අපේ ඇඟට එළියට දාන carbon dioxide එයාවත් include වෙනවා. Then nutrients. Glucose, amino acids, fatty acids, vitamins, minerals, right? ඔය ඔක්කොම යන්නේ මොනවද? Circulatory system එක හරහා. Waste products of metabolism, urea, ammonia, like that. Then hormones, antibodies. මොනවද එහෙනම් අපේ ඇඟේ transport වෙන්නේ? Respiratory gases, nutrients, waste products of metabolism, hormones, and antibodies. Okay? හරිද? හරිද? ඊළඟ එක, the components
components of a blood circulatory system. Blood circulatory system එකක තියෙනවනේ components තුනයි. Right? තියෙනෝනි heart එකක්. ඒ කියන්නේ pumping device එකක්. තේරෙනවද? දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ගෙදර වතුර ලයින් එක, tap line එක මොකක් හරි හිතන්න ඔයගොල්ලන් ගෙදර තියෙන ඕන්න මෝටරයක්. එයා මොකද කරන්නේ? ලිඳක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් වතුර පොම්ප කරනවා. right? ඊට පස්සේ ගේ පුරා වතුර හෙට මෙහෙට ගෙනියන්නේ කවුද? PVC pipe එහෙම දාලා ඒවෙන් තමයි ගෙනියන්නේ නේ. ඒව හරහා යන්නේ. ඒව ඇතුලේ යන්නේ මොනවද? වතුර. එහෙනම් blood circulatory system එකේ pumping device එක heart එකක් ඕනේ. right? Muscular pumping device. It is the first basic component. Second one, interconnected vessels. Right? Third one, ඒව ඇතුලේ යන circulatory fluid එකක් තියෙනුනේ. blood එහෙම නැත්නම් අපි hemolymph කියලා කියනවා. right? So here this blood, it flows through these blood vessels due to the pressure generated by the heart. heart එකෙන් generate කරන pressure එක හින්දා තමයි මේ blood vessels හරහා blood එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්නේ. right? The function of the circulatory system is it functionally connects the fluid environment of the body cells to the organs that exchange gases. alveoli වලට නේද? ඊට පස්සේ alveoli කියන්නේ මොනවද? lungs ඇතුලේ තියෙන්නේ. absorb nutrients, right? and disperse of waste by transporting fluids throughout the body. හරිද? But blood circulatory system in the animal kingdom. A circulatory system has three basic components. A muscular pumping device, then interconnected vessels, and a circulatory fluid. Circulatory fluid flows through the vessels mainly due to the pressure generated by the heart. The circulatory system functionally connects the fluid environment of the body cells to the organs that exchange gases, absorb nutrients, and dispose waste by transporting fluids throughout the body. Various degrees of complexity in the arrangement of circulatory system can be seen in the animal kingdom. Now we are going to learn about types of circulatory system in the animal kingdom. Animal kingdom එකේ තියෙන circulatory system ಜಾති දෙකක්. Open circulatory system and closed circulatory system. දැන් බලන්න ඔයගලන්ට මොකද්ද පේන වෙනස මේ දෙකේ? Open එකේ blood closed එකේ වෙනස මොකද්ද? දැන් පේනවා ඇති artery, heart, valve, ostia ඔවා තියෙනවා. හරිද? ඒවා ගැන බය වෙන්න එපා. ඔය නම් මේ මෙතන මේ මොකද්ද මේ? මේක ගත්තාම මෙතන open වෙලා. මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා. නේද? ඔය නිල් පාටට තියෙන්නේ body cells. හරිද? රතු පාටට තියෙනවා අපි කියනවා capillaries කියලා. right? දැන් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? අර blood ආවහම ඒව ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා අර body cells tissue fluid එකත් එක්ක මේ blood cells තියෙන්නේ මොනවද? tissue fluid එකේ තියෙන්නේ. හරිද? tissue fluid එකේ ගිහින් mix වෙනවා. හැබැයි මෙතන එහෙම වෙනවද නැහැ. blood vessels ඇතුළෙම තමයි blood අරගෙන මෙහි ගෙනියන්නේ. එළියේ තියෙන tissue fluid එක mix වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ දෙන්නගේ major difference එක. right? හරිද? So there are two types of circulatory system as open blood circulatory system and the closed blood circulatory system. Now first let's learn about what is open circulatory system. Open circulatory system, right? දැන් බලන්න මෙතන heart එක තියෙනවා. It acts as the pumping device. Here the circulatory fluid, it is called hemolymph. Hemolymph කියලා කියන්නේ blood නෙමෙයි, hemolymph කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් heart එකෙන් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම අරගෙන එනවා circulatory fluid එක. මේ vessels හරහා අරන් ගිහින් මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන මේ පිට එළියේ තියෙන මොකක්ද? ඒක tissue fluid එක. ඒකේ තියෙනවා blood cells. කෙලින්ම මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ tissue fluid එහෙම නැත්නම් interstitial fluid එකයි blood මේ hemolymph අතරයි වෙනසක් තියෙනවද? මෙතනින් කෙලින්ම hemolymph එක එළියට දැම්මම interstitial fluid එකට නෑ නේද? දෙක mix වෙනවා. නේද? තේරෙනවද?
තේරෙනවද? right. okay. දැන් මෙතන වෙන්නේ මේ බලන්න heart එක තියෙනවා. heart එකෙන් blood pump කරලා දෙනවා. හරිද? blood නෙමෙයි හිමොලින්. ඒ හිමොලින් මේ තියෙන මේ නිකන් වතුර පයිප් වගේ තියෙන මේ vessels හරහා යනවා. ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? මේ කෙලින්ම එළියට වැටිලා තියෙන්නේ. ආපහු තව මොකක් හරි පම්ප් එකක් හරි වෙන මොකක් හරි තියනවද නැහැ? නිකන් එළියේ තියෙන අර වතුර වලට වගේ වැටිලා තියෙනවා. මේ වතුර වල කියන්නේ මොකද්ද? interstitial fluid එක. තේරුණාද? interstitial fluid එක. අපේ body cells තියෙන්නේ ඔන්න ඔය interstitial fluid එකේ. ඒ කියන්නේ මෙතන හිමලින් පැවිලා හිමොලින් blood මේ මොනවද vessels ඇතුලේ ඇවිල්ලා මොකද උනේ? ගිහිල්ලා අර tissue fluid එකට. එහෙම නැත්නම් interstitial fluid එකේ mix වුණා. නේද? තේරුණාද? right. mix වුණා. දැන් මේ දෙක අතර වෙනසක් නැහැ. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? අර heart එකෙන් ආපහු අර interstitial fluid එකේ mix වෙලා තියෙන හිමොලින් අරගෙන ආපහු pump කරනවා. pump කළා ආයි blood vessels වලට දෙනවා. තේරුණාද? right. now here දැන් මේ විදිහට නම් blood එන්නේ හිමොලින් පෙන්නේ ඒවා මොනවද අරන් ඉන්නේ? මේගොල්ලෝ ඔක්සිජන් අරන් එනවා. nutrients අරන් එනවා. ඒ materials ඒ chemical exchange එක දැන් cells වලටනේ ඕවා දෙන්න ඕනේ නේද? cells වලට අපි ඔය nutrients දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් chemical exchange එක කොහොමද වෙන්නේ? කෙලින්ම මේ hemolymph එකෙන් blood cells වලට දෙනවද නැහැ? මෙතන hemolymph ගිහිල්ලා tissue fluid එකෙන් mix වෙනවානේ. එහෙනම් tissue fluid එකට තමයි ওই nutrients ඔක්කොම යන්නේ. chemical exchange එක වෙන්නේ interstitial fluid එකයි body cells උයි අතර. body cells වලින් ඒගොල්ලන්ට අනවශ්‍ය ඔක්කොම කුණු ටික interstitial fluid එකට දානවා. interstitial fluid එකෙන් අර hemolymph අරන් ආපු දේවල් ටික body cells වලට දානවා. තේරුණාද? right? now open circulatory system. It is a circulatory system in which a fluid called hemolymph that bathes the tissues and organs directly. There is no any distinction between the circulatory fluid and the interstitial fluid surrounding the cells. The heart pumps through the circulatory vessels into the spaces which surround the body tissues. Right? දැන් sorry දැන් මම අතන කිව්වේ කෙලින්ම interstitial fluid එකත් එක්ක යා mix වෙලා ඉන්නේ. interstitial fluid එකට කෙලින්ම ගිහින් hemolymph වැටෙනවා කියන්නේ interstitial fluid එකේනේ body cells තියෙන්නේ. hemolymph ගිහිල්ලා කෙලින්ම අරයත් එක්ක exchange කරගන්නවා. හරිද? sorry අතන මේ closed එකේදී තමයි අර විදියට වෙන්නේ. එයා ගිහින් කෙලින්ම hemolymph ගිහිල්ලා අපේ body cells තියෙන්නේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක exchange කරගන්නවා. එහෙනම් chemical exchange එක මොකක් එක්කද වෙන්නේ? Chemical exchange occurs directly between the hemolymph and the body cells. ඇයි ඒ? එයාට කෙලින්ම interstitial fluid එකට බහින්න පුළුවන්. interstitial fluid එකේ තමයි body cells බැහැලා ඉන්නේ. හරිද? hemolymph උත් බැහැලා ළඟට body cells ගාවටම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ගෙනාපු දේවල් body cells වලට දීලා body cells ගාව තියෙන නරක දේවල් නැත්තම් waste materials අරගෙන අරගන්නවා. හරිද? right. backflow of the hemolymph takes place via the pores. කියන්නේ ostia කියලා කියනවා. ඒව හරහා තමයි අර ආපහු hemolymph. ඒ කියන්නේ දැන් body cells වල තියෙන waste materials ඉල්ලගත්තු hemolymph තියෙන්නේ. ඒ කට්ටිය ආපහු heart එකට pump කරගන්නවා. Takes place via the pores of ostia with valves found in the heart during the relaxation. එතකොට this kind of open circulatory system has evolved in some invertebrate phyla such as Arthropoda and Mollusca. right? Arthropoda mollusca ගාව තමයි ඔන්න ඔය විදිහේ open circulatory system එකක් තියෙන්නේ. hemolymph කියන්නේ circulatory fluid එක. දැන් අපේ ඇඟේ circulatory fluid එක කියන්නේ මොකද්ද? blood. hemolymph කියන්නේ අන්න ඒ වගේම එකක්. තේරුණාද? circulatory fluid එකට තමයි hemolymph කියලා කියන්නේ.
then closed circulatory system. Closed circulatory system කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිච්ච එක. දැන් මේ බලන්න මේ බට දැන් අර කලින් එකේ මේ බට කියලා කියන්නේ මම blood vessels. හරිද? කලින් එකේ blood vessels මොකද උනේ? බට මොකද උනේ? මැදින් ඇරිලා තිබ්බේ නේද? හැබැයි මෙතන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී අපි circulatory fluid එකට කෙලිම blood කියලා පාවිච්චි කරනවා. right? මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? මේ blood ටික කොහොම අර මේ system එක ඇතුලේ යන්නේ නේද? මේ circulatory system එකේ යන්නේ මේ vessels ඇතුලේ යන්නේ. එයා එළියට බහින්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ blood capillary එකක්. blood capillary එකක් හිතන්න මෙන්න මේ තැන්වල තමයි මේගොල්ලෝ materials exchange කරගන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී. දැන් blood කට්ටිය මොකද කරන්නේ? මේවා දිගේ යනවා. මේගොල්ලෝ එළියට බහින්නේ නැහැ. right? බබාලා වගේ මේ බට ඇතුලේ තමයි ඒගොල්ලෝගේ ගමන. එතකොට කොහොමද body cells ඉන්නවා මේ tissue fluid එකේ. මේ වටේ තියෙන tissue fluid එකේ body cells ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ නිකන් අර දැක්කේ නෑ වගේ යනවා. දැන් body cells කොහොමද nutrients ගන්න? ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන කුණු අරකට දෙන්නේ කොහොමද? මෙතනදි වෙන්නේ මේ blood මේ එළියේ තියෙනවනේ interstitial fluid එක. එයාත් එක්ක ඔය තියෙන materials chemical exchange කරගන්නවා. right? chemicals ටික exchange කරගන්නවා. diffusion වලින්. ඊට පස්සේ interstitial fluid කියනවා හරි ඔයා එළියට බහින්න ඕනේ නෑ. මම ගිහින් body cells වලට ඕවා දෙන්නම් කියලා. තේරුණාද? එහෙනම් blood right? blood මොකද කරන්නේ? Chemical exchange occur between the blood and the interstitial fluid. After that, right? Again, chemical exchange occur between the interstitial fluid and the body cells. තේරුණාද? හරිද? Shavinda, can you understand? Shavinda, තේරෙනවද? Any doubts? Yes? No? ප්‍රශ්න නෑනේ. තේරුණා. right. හොඳට අහන් ඉන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට compare කරන්න වෙනවා closed circulatory system එකයි open circulatory system එකයි. Then, but the closed circulatory system, it is a circulatory system in which blood is restricted to vessels and kept apart from the interstitial fluid. Interstitial fluid එකෙන් වෙන් කරලා තියන් ඉන්නේ. හරිද? දෙන්න mix වෙන්නේ නැහැ. Blood is pumped by the heart into the large vessels. These large blood vessels branch into small vessels. මෙතින් බන් heart එකේ මේ ලොකු බටවලට තමයි blood pump කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවා තව චූටි ඒවට බෙදිලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒවා ආයෙ එකතු වෙලා තව ලොකු vessel එකක් හදාගෙන heart එකට ආපහු blood අරගෙන එනවා. Chemical exchange occur between the blood and the interstitial fluid and interstitial fluid and body cells. It may contain one or more hearts. This type of circular system can be seen in vertebrates and invertebrates such as annelids. In comparison to open circulatory system, closed circulatory system enable effective delivery of oxygen and nutrient to the cells of the larger and more active animals due to relatively high blood pressure. හරිද? එතකොට annelids ලාට තියෙන්නේ vertebrates මේ ඔක්කොන්ටම තියෙන්නේ මොකද්ද? closed circulatory system එක. හරිද? arthropoda mollusca ට තමයි open circulatory system එකක් තියෙන්නේ. This is the circulatory system of an annelid. එතකොට මෙතන එක heart එකක් නෙමෙයි බලන්න hearts ගොඩක් තියෙනවා annelids ට. මේ පණුවට heart ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? හරිද? Now you have to compare the closed circulatory system and open circulatory system. ඉක්මනට වගුවක් ගහලා හරිද?
closed circulatory system එකයි open circulatory system එකයි දෙක compare කරන්න. ඉක්මනට කරන්න. Right? Differences between the open circulatory system and the closed circulatory system. In the open circulatory system, circulatory fluid is hemolymph, whereas in the closed circulatory system, it is blood. Right? Then, in the open circulatory system, circulatory fluid is not restricted to vessels. ඒ කියන්නේ vessels ඇතුළෙම විතරක් නෙමෙයි යන්නේ නේද? Tissue fluid එකටත් බැස්සයා. But in the closed circulatory system, blood is restricted to vessels. Right? Next one. In the open circulatory system, circulatory fluid, it is mixed with interstitial fluid. That's an interstitial fluid. But in the closed one, circulatory fluid is kept apart from the interstitial fluid. Blood vessels ඇතුලේ. Right? එයා බහින්න යන්නේ interstitial fluid එකකින් mix වෙන්නේ නැහැ. හරිද? Then in the open circulatory system, tissues and organs are directly bathed in circulatory fluid. But in the closed circulatory system, tissues and organs are not directly bathed. Right? They are not directly bathed in the blood. Next one, in the open circulatory system, right, the circulation is relatively, that pressure is low. But in the closed circulatory system, it circulates at high pressure. So in the open circulatory system, circulation is low, but the closed circulatory system, since the pressure is high, the circulation is rapid. An open circulatory system, that circulation cannot be regulated, but in the closed circulatory system, it can be regulated. Open circulatory system is found in arthropods and some mollusks like lobsters, snails, clams, crabs, like that. And closed circulatory system, it is found in all vertebrates, annelids, and squids and octopus. So those are the differences between the closed circulatory system and the open circulatory system. හරිද? හරි නේද? So that's it for today. Any doubts?